Good morning, everyone. Due to this corona situation, we couldn't gather again in the regular classroom. So I'm going to send one video for you to teach the displacement reaction. Actually, it has been taught even in online class itself, but in regular class we couldn't see this. So I want to show this once again before your exam. So what is displacement reaction? Actually, this reaction, why we have to study this in this lesson is, it gives a better, clear idea about how the metals are going to involve in a particular reaction. That is displacement reaction. For example, here 3 different beakers has been taken, and in these beakers some solution is also present. If you check the first one, it's a blue in color, which indicates it is a copper sulfate solution. The first beaker, blue color solution is there, it is a copper sulfate solution, copper Cu sulfate SO4, the formula of copper sulfate CuSO4. Look at the second beaker, it is also blue, that is, it is also copper sulfate solution. In third beaker, Zn-SO4, Zn represents zinc. Zinc sulfate solution has been taken. Okay, so we are taking 3 beakers, and in first 2 beakers copper sulfate solution, and third beaker zinc sulfate solution. Now they are placing, in first beaker they are placing one iron nail. So iron, we know the formula Fe, so it has been written Fe inside. In second beaker they are placing some zinc. They are adding one zinc metal. At third beaker they are adding copper. So 3 different metals has been placed in this 3 different beakers. So first beaker contains copper sulfate solution and with iron metal. In second beaker, copper sulfate solution with zinc metal. In third beaker, zinc sulfate solution with copper metal. Okay, so now what we are going to see is, we are going to observe, is there any change is going to take place in the color or something. Okay, so if you observe for a particular period of time, the iron what we have placed in the first beaker, no, the iron is a metal. What it will do, it is going to displace the copper which is present in the copper sulfate. I repeat, listen carefully. Look at the first beaker. The first beaker contains iron metal which is placed in the copper sulfate solution. After a particular period of time, the blue color actually it was been displaced. கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு என்ன ஆச்சு, அந்த காப்பர் சல்ஃபேட் வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்கும், அந்த ப்ளூ கலர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிம்னிஸ் ஆகிட்டே வருது. Why? Because the iron what we placed in that copper sulfate solution, no, that iron is going to displace the copper which is present in the copper sulfate. ஓகே, அந்த அயன் காப்பர் சல்ஃபேட்டில் இருக்க காப்பருக்கு பதிலாக போய் அந்த காப்பரை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், காப்பரை வெளியில் அனுப்பிட்டு அயன் போய் அந்த சல்ஃபேட் கூட சேர்ந்துருச்சு. அப்போ இப்போ ஃபார்முலா என்னவா மாறும், FeSO4, that has been written on the top. Okay, second thing, the zinc which is placed in the copper sulfate after some period of time, here also the color has been diminished. கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பார்த்தா அந்த ப்ளூ கலரே இல்லை, ப்ளூ கலர் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது particular period of time. Okay, why? Because the zinc what we placed inside this solution, no, it has displaces the copper which is present in the copper sulfate and it changed the solution into zinc sulfate, Zn-SO4. Okay, now observe the third beaker. Third beaker contains zinc sulfate solution. In that beaker they are adding one copper metal. Okay, so after a particular period of time they are trying to observe the color, but no color change is observed in this beaker. ஆனால் இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்த்தாலும் அதோட கலர் மாறவே இல்லை. ஜிங்க் சல்ஃபேட்டோட சொல்யூஷன் என்ன கலரில் இருந்ததோ அதே கலரில் தான் இருக்குது. Why? Because, ஸோ இதிலேருந்து என்ன தெரியுது, this means that copper couldn't displace the zinc. காப்பரால் ஜிங்க் சல்ஃபேட்டில் இருக்க ஜிங்கை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணி அது போய் உட்கார முடியலை. So what is the, so from these 3 different beakers what we have understood, there are certain metals which can easily displace the other metal. For example, iron.
அயனால் என்ன பண்ண முடிஞ்சது, காப்பரை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணி அயன் சல்ஃபேட்டாக மாற முடிஞ்சது. செகண்ட், ஜிங்க் போட்டோம், ஜிங்காலையும் என்ன பண்ண முடிஞ்சது, காப்பரை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணி ஜிங்க் சல்ஃபேட்டாக மாற முடிஞ்சது. பட் தேர்ட் பீக்கரில் போட்ட காப்பர் மெட்டல் வந்து ஜிங்க் என்ன பண்ணலை, இட் டசன்ட் டிஸ்பிளேஸ். So from this what we are understanding, the main concept is more reactive metal displaces the less reactive metal. ஏன் டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது, சில இதில் டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது, சில இதில் டிஸ்பிளேஸ் ஆகலை அப்படின்னா, எந்த மெட்டலுக்கு மோர் ரியாக்டிவிட்டி இருக்கோ அது மட்டும்தான் லெஸ் ரியாக்டிவ் மெட்டலை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணும். So if you see zinc, if you take this iron, first beaker, iron and CuSO4, iron is more reactive than copper. அயன் மெட்டல் தான் காப்பரை விட அதிகமாக ரியாக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும். அதனால் லெஸ் ரியாக்டிவிட்டியான காப்பரை ஈஸியாக வெளியில் அனுப்பிடுச்சு. அதே மாதிரி தான் ஜிங்க் இஸ் மோர் ரியாக்டிவ் தென் காப்பர், ஸோ இட் இஸ் ஈஸிலி டிஸ்பிளேஸ்ட். பட் காப்பர் இஸ் ஜென்ரலி லெஸ் ரியாக்டிவ், ஸோ இட் couldn't able to displace the zinc. That's why in third beaker no color change is observed. So please look at this too. Zinc plus CuSO4, ஒரு காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் ஜிங்க் போடுறப்போ காப்பரை விட ஜிங்க் அதிகமான ரியாக்டிவான மெட்டல். ஸோ அது என்ன பண்ணுச்சு, காப்பரை வெளியில் தள்ளிட்டு ZnSO4 மாறிடுச்சு. ஸோ காப்பர் சல்ஃபேட் ப்ளூ கலர், இப்போ காப்பர் வெளியில் போனதுனால அந்த ப்ளூ கலர் கம்மியாகி கலர்லெஸ்ஸாக மாறிடும். பட் இப்போ செகண்ட் காப்பரை ஜிங்க் சல்ஃபேட்டில் போடுறப்போ என்ன ஆகுது, யாருக்கு அதிகம் ரியாக்டிவிட்டின்னு நம்ம சொன்னோம், ஜிங்க் இஸ் மோர் ரியாக்டிவ். ஸோ காப்பரால் என்ன பண்ண முடியாது, அந்த ஜிங்கை டிஸ்பிளேஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஜிங்க் சல்ஃபேட்டாக தான் இருக்கும். அதனால் நோ கலர் சேஞ்ச். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். காப்பர் இஸ் லெஸ் ரியாக்டிவ் தேன் அயர்ன், ஜிங்க் அண்ட் ஆல். Okay, this is a very small portion I just want to say. So metal A plus salt solution of metal B, it's a general equation, gives salt solution of A and metal B. So which is more reactive? A is more reactive than B, so couldn't able to displace. எந்த மெட்டல் மோர் ரியாக்டிவாக இருக்கோ அதுதான் டிஸ்பிளேஸ் பண்ண முடியும். எதை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணும், லெஸ் ரியாக்டிவ் மெட்டலை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணும். ஸோ அயன் ப்ளஸ் CuSO4 இங்கே FeSO4 ப்ளஸ் Cu ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா அப்போ எது இங்கே டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுது, அயன் இஸ் டிஸ்பிளேசிங் விச் மெட்டல், காப்பர். ஓகே, ஸோ this part actually I want to talk to you. And one more thing, for some children, for especially Lotus and Daisy, I hope so, I didn't give you the reaction with acids because we didn't get period. So let's have for reaction with acids and reaction with bases. I hope you remember the slides. Just study only the general reaction ma. What is the general reaction? Please note down. When metals reacts with acids, it form metal salt plus hydrogen. That is the general reaction. When metals reacts with acid, it forms metal salt plus hydrogen. This is the general reaction. Okay, so what happened with when metals reacts, non-metals reacts with acids. Non-metal when react with acid, no reaction taken place. So this is the general equation. For acids and with base, study only general equation. For reaction with oxygen and reaction with water, you people written in the notebook 7 equations plus 3 equation for oxygen. Like that water also you people written, isn't it? That examples you have to study. But for reaction with acid and reaction with base, you have to study only the general equation. I repeat, general equation for reaction with acid is when metal reacts with acid, it forms metal salt plus hydrogen gas. Okay, and what happens when non-metals reacts with acid? Generally non-metals doesn't react with acid, so no reaction takes place. So very easy to remember. Now reaction with the base. When metals reacts with base, it forms salt and hydrogen gas. This is the equation. The general equation. When metals reacts with the base, it forms what? Salt plus hydrogen gas. Please note it down. And what about the non-metals? Generally non-metals, they won't react with bases directly. Non-metals bases கூட டைரெக்டாக ரியாக்ட் பண்ணாது. பட் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் non-metals, very important. Oxides of non-metals means what? For example, carbon dioxide. Carbon non-metal, it won't react with base. But when it in the form of carbon dioxide, it can react.
When nitrogen non-metal, it won't react with base, but nitrogen dioxide reacts with base. Could you understand? Non-metal மட்டும் இருக்கிறப்போ non-metalா ஒரு எலமெண்ட்டாக இருக்கிறப்போ அதால் ரியாக்ட் பண்ண முடியாது. பட் அது ஒரு ஆக்சைடு ஃபார்மில் இருந்துச்சுன்னா அது ரியாக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இட் ஃபார்ம்ஸ் வாட்? சால்ட் அண்ட் வாட்டர். ஸோ ப்ளீஸ் செக், ஈவன் ரோஸ் அண்ட் லில்லி பீப்புள், யூ பீப்புள் ரிட்டன் ஹைட்ரஜன், ஐ ஹோப் ஸோ. ஃபார் non-metal with bases, please change into water, ma. Non-metals generally do not doesn't react with bases directly. Only the oxides of non-metals reacts with bases to form salt and water. This is the general equation. Okay. So for reaction with acids and bases, study only the general equation. Study the displacement reaction. The very important concept is what? More reactive metal displaces the less reactive metal. Okay. Now I am going to give one practice sheet for you. Try to do the practice sheet. Take in your chemistry notebook. You have to do the practice sheet only in your chemistry notebook, and you have to take the screenshot and send it to me. Okay. Before tonight, is it possible? Means try to send tonight itself. Otherwise, tomorrow morning before 11 o'clock, you have to send it to me. Okay. Thank you all the one. Revise all the one thoroughly. Practice yourself. Practice the skill sheet. This is very important. This is like revision. That's why I'm saying repeatedly saying this. Okay. All the best. Do your exams well. Thank you.